Hi everyone, good evening. Hi Samyukta, good evening. Hi Gauri, welcome and good evening to Jai Shri Narayan Creations. Hi Vasanti ma'am, good evening. Hi Shobha, very good evening. Okay, hi Sudha, hi Maha, very good evening and welcome to Jai Shri Narayan Creations. Hi Sharada ma'am, good evening. Okay, so welcome to Jai Shri Narayan Creations and good evening to one and all. Okay, fine. Anybody else? Hi Gauri. Okay, fine. Now, before we start today's work, we are in the session. We are going to do a very. It's a beginner-friendly lip and work because there was a request from one of the subscribers. So I thought I could do it today. It will be a very short session, and I request everyone to stay tuned. ஸோ இது ஒருத்தோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த ஆர்டிக்கிள் காமிக்க போகிறேன். ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐட்டம். ஈஸியாக வீட்டில் இருந்தபடியே கிஃப்ட் ஆர்டிக்கிள் செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள்லாம் காமிங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ அதுதான் இனிமேல் இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து சில வர வீடியோஸில் அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, and as usual, before we start, I would like to congratulate few subscribers and who had done the work and shared it to me. Fine. So we have last episode we did that foldable that is a table mat, right? Using the ceramic powder, the marble powder and the wooden block style. So one such piece was created by Samyukta. It is done on a corrugated sheet. Of course, I did it on a different base, and the session was done on the. I mean, I've used corrugated sheet during the session. And hi Pratibha, hi Bhuvaneshwari. Good evening. And she has done a similar one on a corrugated sheet. This is the one actually, beautifully done. The base is a corrugated sheet, I believe she has mentioned it. And we have this one, Gauri Sridhar's work. This is a resin art. That's a platter, beautiful. And we did Kerala mural with a Tanjore style of work. Another excellent creation. Then we have the resin art. You remember we did it. So the same kind of with a tolu style of fish, she has done it. So this is something very interesting, and thank you so much for the share. And today's session also is going to be very, very interesting, and I'm sure most of you would love to start it and complete it also. And two more messages I have got. One is, டியர் மேடம் வணக்கம், நான் உங்கள் சேனலை விடாமல் பார்த்து கொண்டு வருகிறேன். மிகவும் அருமையாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்பவே பிடித்திருக்கு. ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் மேடம், சின்ன சின்ன கிஃப்ட் ஆர்டிக்கிள் சொல்லித்தாருங்கள், மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நான் சுமாராக படம் வரைவேன். God bless you ma'am. Thank you so much. And this is தையல் நாயகி from அரக்கோணம். Okay, Tayyal Nayagi, when I just read out the name Tayyal Nayagi, my school max teacher's name is also Tayyal Nayagi.
ஜஸ்ட் ரிமைண்டட் ஆஃப் ஹர். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தையல் நாயகி, உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் குட்டி குட்டியான ஆர்டிகிள்ஸ் நிறைய சொல்லித்தரேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, நிறைய செய்கிறீங்கன்னு போட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, விடாமல் பார்த்துட்டு வரேன், பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன், நீங்கள் அதை செய்யுங்க. ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு த மெசேஜஸ். ஹாய் மேம், can you plan few small items as gift article making in your channel? Yes, sure, I will make it, and this is one of such kind to begin with, and I am running a shop. That's good. I do lot of handicrafts. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, நிறைய பண்ணுங்க. wish you good luck. Wanted to expand my business. Super. Hence this request, ma'am. Sure, we will do it. I'll take up few items and I'll share you, either for for your sales through your outlet, or for gifting. The others also can get benefit out of this. Take care, ma'am. Thank you so much. This is Sharmila from Chennai. So we have two messages, good feedback and requests, and few articles also. So thank you so much for all the support you have been extending. And we will begin today's session. My God. Fine. That's all, no? Okay. So now for today's session, the base material you need is a tissue holder. So this is a wooden tissue holder. These kind of wooden articles are also available with us. Those who need it, you may just message me and we will send it across, of course against order. And this is MDF board, and the thickness is 6 mm. Okay, I have taken up the lip and style of work in the Mariola or tissue holder la பண்றதுக்கு எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த டிஷ்யூ ஹோல்டரை எடுத்துகிட்டு, இது சப்போஸ் மெட்டலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை ரெடிமேட் யூஸ்டு ஒன்னாக இருந்தாலும் அது மேலே நீங்கள் ஒரு ப்ரைம் கோட் கொடுத்துட்டு கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை அது ஏதாவது ரொம்ப டேமேஜ் மாதிரி இருந்தால் அது கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு கேன்வஸ் ஷீட்டை கட் பண்ணி ஓட்டலாம், இல்லை ஒரு திக்கு போர்டில் பண்ணி அது மேலே ஒட்டி அதை அப்படியே என்டையராக மேக் ஓவர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இது இந்த பீஸ் உடன் பீஸ் இஸ் a ready-made one. So my carpenter does it for me. So I have got few pieces also. Those who are in need of it, you can just place or hi Vasanthi ma'am, good evening. இப்போ இதில் MDF board அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு you have to give a prime white coat நல்லா கொடுத்துருங்க. All the places, that is inner and then outer, the base, everywhere. Okay, ஃபுல்லாக white base coat கொடுத்துட்டு leave it to dry. say for about 2 to 3 hours. நல்ல பக்கவாக உங்கள் ஒர்க் இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு கலரிங்க்கும் நீங்கள் ட்ரையிங் டைம் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த அடுத்த கலர் நம்ம அதை ஏற்றும் போது நல்லா பர்ஃபெக்டாக அதில் செட் ஆகும். ஸோ தட் ஹாய் கவிதா, குட் ஈவினிங். ஹாய் பத்மா, ஹாய் வானதி, குட் ஈவினிங். ஸோ ஒரு பேஸ் ஒயிட் கோட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர், யூ கேன் ஹாவ் அ டெம்ப்ளேட், யூ கேன் ட்ரேஸ் த டிசைன் using the white carbon or the used black carbons and the carbon use பண்ணி you can trace the design. Otherwise you can just free handedly you can draw some patterns also. So beginner இருந்தால் பயமாக இருந்ததுன்னா ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள், otherwise free hand draw பண்ணிடுங்க. ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் யூஸ் எல்லோ கார்பன் ஆர் பிளாக் கார்பன். பிளாக் ரொம்ப அழுத்தி பண்ணாதீங்க, as light as possible you just trace the design and with a ordinary pencil you can outline it. Okay, so முதல்ல இப்போ இதில் பண்ணினா கூட அதுக்கப்புறமா using a regular pencil you can outline the design so that you will not go wrong. And the next coloring சொல்லும்போது we need the acrylic colors. So இங்கே நான் few colors தான் எடுத்துட்டு I'm going to play with those colors, creating the tissue holder, thereby enhancing it with a lip and style of work. So the colors which I'll be using here are, hi Sri Gauri, good evening. I'll be using golden yellow, and then I have teal blue, then I'll be using dark green, then white of course for the base coat, and then black for the inner portions and for the base and all should be covered, I told you. So எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலுமே அந்த அப்படியே ராவாக விடக்கூடாது. ஸோ எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வேணும். அதுக்காக I have taken black for the side coating and all, covering and all, and of course red also I'm going to take. So these are the colors I'm going to use. Apart from that,
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா some of when you buy the MDF stuff உங்களுக்கு இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் sometimes, not always, sometimes the edges will be little rough, அந்த finishing வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது. So to get a perfect finish for your work, because you take so much of efforts in creating the piece, right? So அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்காக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த சமயம் you can use இந்த மாதிரி மோல்டிட் இருக்குது, இந்த கிளே, கெமிக்கல் கிளே இல்லையா, இந்த கிளே யூஸ் பண்ணி you can cover the corners, the outsides இருக்கு இல்லையா, the sides எல்லாம் you can cover it, especially the bottom where the semicircular portion and the base is joined, அந்த இடத்துல கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த சைடு கொடுக்கலாம். then the corners in the side, sometimes their pieces are really good, and just here and there you come across these kind of disturbances on the wooden pieces. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு கவர் த பீசஸ். இங்கே வந்து மிரர்லாம் ஒட்டினா கையை இட் மைட் டேமேஜ். ஸோ தீஸ் கார்னர்ஸ் கேன் பி கவர்ட் வித் த molded clay. Okay, so that also we will do. I'll show you how to do that also. Now after tracing the design, we will start with the color. ஸோ இங்கே நான் ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு, ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பென்சிலாலையும் எல்லாம் வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கலரிங் வந்து இது பேஸ் கோட் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட 3 to 4 hours, I mean maybe around 11 o'clock in the morning I gave the base coat. So now this is பக்கா dried and no dampness, nothing tacky, எதுவுமாவே இல்லை. இப்போ நம்ம கலர் கொடுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். இதுலேயே ஒரு எஃபெக்ட் வந்து if you wanted to give a embossed effect, you need not have to paint it, you can pour and then fill the gap. பட் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இட்ஸ் அ பிகினர் ஃபேக்டோலி, திஸ் இஸ் பியூர்லி அ பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி. 2-3 பேர் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஆர்டிக்கிள் வந்து பண்ணணும், பண்ணிவிட்டு சேல்ஸ் பண்ணணும்னு கேட்டதுனால ஐ ஹவ் டேக்கன் இட் அப். ஓகே, நான் we will transfer all the colors in the palette and then we'll start with the work. Of course, for sticking we need some mirrors also to enhance the work, and for sticking fevicol or fabric glue, that's enough. Okay, so let me transfer. Colors எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நமக்கு வேணும் because it's very small area. அதனால கம்மி கலரை வந்து ஹாய் பாரதி வெல்கம், கம்மி கலர் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். and moreover சில கலர்ஸ் கம்மியாக வேணும், சில கலர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி வேணும். அதை எவ்வளோ எங்கே நீங்கள் முதலையே நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு வேர் அண்ட் ஆல் டு கிவ் வாட் கலர்ஸ். ஸோ அதை ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த கலர்ஸ் ஆன் த பேலட். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் க்ரீன் ஆல்சோ. Sometimes when you paint on the prime coat, there is a base white coat kodratla, it might need a second coat also. Not always, but with few colors they required second coat. Okay, and then black of course finally, and red you need. Okay, we will take up all these colors, we will keep it ready. Now we will start. So on the area, on the space, and the patch keta mari, you can decide the size of the brush also. You can use flat brush for filling larger areas, you can use thin number 3, this is number 3 brush for little koncha periya gaps, okay, and the fine brushes for small areas. Okay, thank you ma, thank you Bharati, thank you so much. So now we will start. இது வந்து don't do the work and get it done. I mean finally you fix the tissue holder. Okay, you get the tissue holder done. அதுக்கப்புறமா you start painting on that. இது சப்போஸ் இது தனியாலாம் பண்ணிட்டு கொடுக்காதீங்க. While nailing it, they might damage your piece also. So get the work done, get the ready-made tissue holder and then paint on it. Yeah, tissue holder for gifts. கொஞ்சம் கேட்டதுனால நான் இதை எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஈஸி, இவங்க வந்து பெயிண்ட்டும் பண்ணுவாங்களா, ஆனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி கேட்டதுனால கொஞ்சம் பெயிண்டிங் வேர் நோ ஷேடிங் ஆர் பிளெண்டிங் ஆர் ஸ்மட்ஜிங் ஆர் எனிதிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். டெக்னிக்கலி நத்திங் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஜஸ்ட் லோட் த ப்ரஷ் அண்ட் ஃபில் இட் அப். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஈஸியான ஒரு ப்ராடக்ட் நான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் மோரோவர் இதெல்லாமும் உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கிறது. யாருக்காவது வேணும்னா எங்ககிட்ட கேளுங்க, எங்ககிட்டயும் இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கிள் இருக்குது. ஓகே,
This is base is MDF board. So now I'll take up golden yellow or chrome yellow. Here I have taken golden yellow. So let me fill the color. See, with the golden yellow there is no need for a second coat as such, but let us give a second coat also so that the color stands out brightly. So first coat we have given. Don't do simultaneously on the other side also, because you cannot keep it flat. So do finish one side first, let it set completely, and then you start with the second side. Brush நல்லா யூஸ் பண்ணி இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். எங்கேயுமே கலர்ஸ் வந்து should not stand. இங்கேயும் அடிக்கலாம், no, because we will be covering this side and the corner வந்து with molded. So even if you don't give it also doesn't matter much. We can use gold powder also, mixing and give. For what? Gold, we are not going to use gold powder at all. Here it's going to be only with the acrylic colors. Okay. So replicating the lip and style of work. So அதில் சில bright colors like அதே மாதிரி எடுத்து நம்ம இங்கே work பண்ண போறோம். So after giving the golden yellow, the next patch we will take up teal blue. கோல்டு டஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுலாம் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு நம்ம பண்ணுவோம். ஐ வில் பிளான் ஒன் சச் திங் ஆன் த வுடன் பேஸ். ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா, பட் இப்போ நியர் ஃப்யூச்சரில் பண்ணுற இது இல்லை, பட் ஸ்டில் ஐ ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் மைண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேப் வில் பி டீல் ப்ளூ. ஸோ இதெல்லாம் ரெகுலர் ரெடிமேட் கலர்ஸ், ரெகுலர் ஷேட்ஸ். அப்படியே யூ ஜஸ்ட் நேம் இட், கெட் இட் ஃப்ரம் த ஷாப் and then you start using it. We are not going to mix any colors. கலர்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்படியே டைரக்ட் கலர் எடுத்துட்டு நம்ம எல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். டீல் ப்ளூ, கோல்டன் எல்லோ எல்லாமே ஜஸ்ட் சிங்கிள் கோட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். அதுவே நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. சில கலர்ஸ் லைக் டீப் பர்பிள் ஹூ இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு டபுள் கோட் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எடுக்க போகிற க்ரீன் கலருக்கு டபுள் கோட் நீடட். கிரிம்சனுக்கு நாட் ஆல்வேஸ், சம்டைம்ஸ். ஸோ நம்ம எடுத்த 4 கலரில் 2 கலருக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒன் கோட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். whereas for the other 2 colors definitely 2 coats is required. Now the next patch will be crimson red. So crimson red in the petals kala I am going to take up. So petals is a bigger portion when compared to these two. So automatically நம்ம வந்து ஒரு flat brush யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு number 3 or number 6, this is number 5, 3 or 5 number யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு தனியாக ப்ரஷ் வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது, உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ டேக் அப் crimson. See, crimson is also good. நல்லா இருக்கு பாருங்க, கலர் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுது. இது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்கு. நீங்கள் வேணும்னா டிசைன் ட்ரா பண்ணி ஒரு பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஈவன் ட்ரேஸ் இட். ஸோ எல்லாமே நம்ம சௌகரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். டன். இதே மாதிரி மற்ற போர்ஷன்ஸும் யூ ஹாவ் டு கிவ் த சேம் கலர். தென் லெட் அஸ் டேக் அப் green. greenக்கு இந்த எந்த கலருக்குமே ப்ளீஸ் do not add water. Just the direct paint is used. ஓகே, இப்போ க்ரீன் பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட் அண்ட் டார்க்காக இருக்கும், பேட்சியாக வரும். ஸோ அதனால க்ரீன் நீட்ஸ் another coat. I'll just show you how it looks. It is not the same color what you see in the bottle.
ஓகே, இந்த பேஸ் ஒயிட் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்சியாக இருக்குது. ஸோ இந்த பேட்சியை ஹவு டு அவாய்ட் சச் பேட்சி ஒர்க் இஸ், இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இது திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கோட், க்ரீன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கோட். ஸோ கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா லெட் இட் செட், யூ லீவ் ஒரு ட்ரையிங் டைம் யூ கிவ் அபவுட் 10 minutes. ஓகே, 10 minutes ட்ரையிங் டைம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா கிவ் அ செகண்ட் கோட். அப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் வித் 2 coats யூ கேன் கம்ப்ளீட் அண்ட் யூ கேன் கெட் த எக்ஸாக்ட் ஷேட் வாட் யூ see in the container. ஃபஸ்ட்டு கோட்டில் இப்படி இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா சில கலர்ஸில் அப்படி இருக்கும்னு. ஸோ க்ரீன் இஸ் அ ரியல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். பிங்க் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, எல்லோ அப்படி தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ். எப்போதுமே யூ ட்ரா த அவுட்லைன், அப்புறம் ட்ரை டு ஃபில் த கேப்ஸ். ஹாய் உமா, குட் ஈவினிங். இப்போ I'll show you the second quote here. Can you see? இதுவும் தப்பு தான். இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராயிங் டைம் கொடுக்கணும். நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுறேன். ஓகே, நல்லா இப்போ வந்து கொஞ்சம் டேக்கியாக இருக்குது. ஸோ நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் செகண்ட் கோட் கொடுத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹாய் கன்யா, குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்கணும். கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா யுவர் பீஸ் வில் லுக் லைக் திஸ், யுவர் ஒர்க் வில் பி லைக் திஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்கே பாருங்கள், இந்த க்ரீன் அந்த டார்க்னஸ் அப்படியே இருக்குது. அண்டு மோல்டிட் யூஸ் பண்ணி இந்த கார்னர், இந்த டாப் கார்னர், இந்த சைட் எல்லாம் நம்ம வந்து சீல் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ரா எட்ஜஸே கிடையில. இந்த மோல்டிட்டுக்கு மேலே, இந்த க்ளே ஒர்க்குக்கு மேலே ஐ ஹாவ் யூஸ்ட் கேப்புச்சினோ. இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர். ஸோ இந்த கேப்புச்சினோ ஃப்ரம் பேஸ்டல் ஷேட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த அவுட்டருக்கு இந்த க்ளேக்கு கொடுக்குற கலர் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். You can directly give white or some other color also, but here I want to go for a different color, so I have taken cappuccino. Okay, this is from pastel shades. Such a beautiful color. We will have a project with this color. Okay, இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவுட்லைன் போடணும். அவுட்லைன் போடுறதுக்கு again there are 2 options. One is just not 2, actually 3 options. So you can choose the best whatever you are comfortable with. எது உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். இங்கே நான் சொல்லித்தர போகிறது வந்து வித் செராமிக் மார்பிள் பவுடர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒன் ஆப்ஷன் இஸ், நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மோல்டிட் க்ளே எடுத்துகிட்டு நல்லா 2 அந்த ரெசின் அண்ட் ஹார்ட்னர் ரெண்டு, யாருக்கா சந்தேகம் இருந்தால் என்னோட ஏர்லியர் எபிசோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது புரியும். வேர் ஐ ஹவ் கிவன் அ டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அபவுட் திஸ். ஸோ அது ரெண்டையும் ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ரோல் இட் இன்டு யுவர் காயில். அதுக்கப்புறமா அதை ஸ்டிக் பண்ணுங்க யூஸிங் த க்ளூ. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் த க்ளே ட்ரைஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் create some patterns on it. Yeah, ultramarine, blue, magenta, deep purple. Yeah, Sudha, you are right. All these colors require 2 coats. Whether you do it on the fabric or on non-fabric, அது எல்லாத்துக்குமே 2 கோட்டிங் கண்டிப்பாக வேணும். ஓகே, அதுதான் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ எப்படி இது டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு சொன்னேன். இப்போ பாருங்கள், இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா? இப்போ நல்லா காஞ்சிருக்கு. இப்போ இஃப் ஐ கிவ் அ செகண்ட் கோட் நவ் ரைட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட், இது பக்காவாக இருக்கும். ஓகே, so there are 3 options. One is with a molded clay you can do the each and every outline for the pattern. ஒன்னொன்றுத்துக்கு பேட்டர்ன் வந்து மோல்டிட் க்ளே யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அவங்க வந்து லிப் அண்ட் ஒர்க்கில் கலர் மட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம அதுக்கு பதிலாக we are using the clay. Okay, this is option number 1. Second option is you can use the white liner, 3D outliner white எடுத்துட்டு you can cut open the nozzle. அப்புறம் thick, because this is a very 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 small piece. ஸோ இது நிறைய நீங்கள் எஃபர்ட் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரெண்டாவது கிஃப்ட் ஆர்டிக்கலாக கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இதை வந்து அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எய்தர் திஸ் ஆர் திஸ் யூ கேன் யூஸ். பட் வாட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் இஸ், ஃபார் அ பிகினர் யூ கேன் ஆல்வேஸ் யூஸ் த லைனர் அண்ட் யூ ஃபினிஷ் ஆஃப் த லைன்ஸ். ஓகே, குயிக்காக முடிச்சிடலாம். நம்ம நிறைய பல்கில் பண்ணும்போது குயிக்காக முடிச்சிடலாம்.
If you are doing you bought a full set, you bought it, good. எல்லா கலர்ஸுமே அழகாக இருக்குது சுதா, ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லா கலர் ஃபேப்ரிக்லேயும் நல்லா இருக்குது, நான் ஃபேப்ரிக்லேயும் நல்லா இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி த செகண்ட் ஆப்ஷன். எதர் த மோல்டட் கிளே ஆர் த மோல்டட் கிளேனா இப்போ இங்கே வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரியான ஒர்க்கு வரத்துக்கு தான். ஓகே, ஒன்றொன்றுத்துக்கும் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி நீங்கள் ஒட்டினா கூட போகிறோம். செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் வித் த லைனர். Then the third option is, you remember in the last இதில் வந்து நம்ம போன எபிசோடில் நம்ம பார்த்தோம் அந்த உடன் பிளாக் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா. ஸோ அதுக்கு we used marble powder, fevicol, this is marble powder, then fevicol and white acrylic. So mix these three, take little marble. இது யாருக்காவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி புதுசாக பார்க்குறவங்க என்னுடைய இதுக்கு முந்தின எபிசோடை யூ கேன் ஹாவ் அ லுக், வாட்ச் பண்ணுங்கள். அதை அதில் இது எவ்வளோ ப்ரொப்போர்ஷன் எடுத்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணோம், என்ன கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும், எப்படி அதை கோனில் ஃபில் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது எவ்ரிதிங் இஸ் ஷேர்ட் இன் டீட்டெயில். ஸோ அதை பார்த்துட்டு யூ கேன் மேக் அ கோன், ஃபில் த கோன் வித் திஸ் மிக்சர் and then you can do the work. So this is marble powder. Instead of marble powder ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க what else can be used to substitute marble powder னு கேட்டிருந்தீங்க. So instead of marble powder you can use ceramic powder or pure white chalk powder. இல்லை white chalk powder white கலரில் வரும். ஓகே, அந்த because we need that whiteness, இந்த brightness வேணும், டல்லாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் you can use marble powder. See, this is milky white. ஸோ மார்பிள் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா செராமிக் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படியே இல்லைன்னா யூ கேன் யூஸ் சாக் பவுடர் விச் இஸ் ஒயிட் இன் கலர். இட் இஸ் ஃப்ரெஞ்ச் சாக் பவுடர் விச் இஸ் ஒயிட் இன் கலர். ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ யூ கேன் யூஸ். அதோட கொஞ்சம் யூ ஆட் லிட்டில் ஃபெவிகால் எம்ஆர், மிக்ஸ் இட், தென் ஆட் லிட்டில் அக்ரிலிக், ஒயிட் அக்ரிலிக், அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூ ஃபில் அ கோன். ஸோ வென் யூ ஃபில் அ கோன், இந்த மாதிரி ஒரு கோன் வந்து ஃபில் பண்ணிடணும். ஃபில் பண்ணிட்டு என்ன திக்னஸ் வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு கட் ஓப்பன் த டிப். ஓகே, நல்ல திக்காக நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா, நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரப்போர்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதர்வைஸ் நீங்கள் தப்பாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டென்ட் விழும், இந்த போடுற லைனில் வந்து டென்ட் விழும். நீங்கள் என்னோடய லாஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கூட அப்படி இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இந்த மிக்சிங், த ஆடிங் ஆஃப் ஆல் தீஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மேட்டர்ஸ் அ லாட். அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டாக, yeah, thank you Sudha. So அது வந்து perfect finish கொடுக்கும். So this is already filled cone where I have used the marble powder, fevicol and the acrylic color, all three mixed together and have filled the cone. So I am going to use this. So you can use either mold it or you can use the liner, white 3D outliner, or any one of these. They may mixing all these three to get a paste. Understood? இது வந்து வேணுங்கிறவங்க இதோட ப்ரொப்போர்ஷன் என்னங்கிறத என்னோட இம்மீடியட் முந்தானியத்துக்கு பண்ணின ஒரு எபிசோட் இருக்குது, அது பாருங்கள். யூ வில் ஃபைண்ட் த இது. ஸோ இந்த கோனை நீங்கள் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு மேக் இட் வெரி வெரி டைட் இனஃப். டைட் கோன் இருந்தால் தான் யூ கெட் அ ப்ராப்பர் லைன். லூஸாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அது திக் அண்ட் தின்னாக வரும். அதனால் மேக் எவ்ரி டைம் யூ ரிமூவ் த ரப்பர் பேண்ட் அண்ட் டைட்டன் இட். அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃப்ளோ இருக்கணும். பாருங்க, இட்ஸ் கம்மிங் ஆஃப். ஸோ அந்த ஃப்ளோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கணும் அந்த கோன். ஓகே, now we will take up this and we will do the outline. Each and every portion should be outlined with this, just like how they do it with the special sand. Here instead of the special sand we are used special clay and the sand la use பண்ணுவாங்க. So instead of that we are going to use either the molded clay or the fevicol 3D outliner or the marble mix. Okay, let us start. If when you have a curve, you have to just lift the cone little high. Start from here. This is a curved one, so lift it little high and very very gently you move the cone and make an outline around it. ஸோ இது வந்து இப்போ எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான், ஈவன் ஆஃப்டர் ட்ரையிங் ஆல்சோ இட் வில் நாட் சப்சைட், தின்னாக போகாது, அப்படியே மேடு பள்ளமாக இருக்காது, டென்ட் இருக்காது, அப்படியே அந்த
tubular formula, you will get this. Then the next one. When you have a curve, you should lift the cone little high. கிட்டக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் கட்டாடு லம்ப் வந்துடும். ஸோ டேர்னிங் இருக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த கோனை லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பராக வரும். Then let me make one more line parallel to this. Suppose if you feel the line is very thin, then go for the second line work on top. So the line is little thicker. நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு, போல்டாக இருக்கும். இதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபர்தராக அதில் என்ஹான்ஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். Then all these petals. Just come back, make one more filling to get a thick line for the stuff. See the consistency and see how it flows from the cone and how the lines are formed. Perfectா இருக்கு பாருங்க, கட்டே ஆகாது. Okay, hi Patamal ma'am, good evening, welcome. So today is Tuesday. Friday we have a paid session where we will be doing a Raja Rani painting on fabric. It could be you can try it on wearables also. So people have joined and the registration is going on. Those who are interested, please do message us. நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்களே தையல் நாயகி, இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமிக்கல். இது கம்மி தான். ஜஸ்ட் ஒரு பீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டினரி டீஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் பவுடர் எடுத்தால் போதும். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம பண்ணிடலாம். ஒரு கோன் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி மேலேயும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பிகினஸாக இருந்தால் ஒரு பென்சிலால் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் அப்படியே நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டுகிட்டே போயிடலாம். எதுவுமே by mere practice. Okay, this is just a single line I am putting it. I will be adding one more line on top. And the whiteness of the acrylic white powder plus the marble powder is also நல்ல ஒரு மில்கி ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால see how the color stands out. Thank you Sudha. Sorry. I am doing it for the second time on top of the first line what we have done. Okay, so our line work is over. Just see ஒரு கோனில் ஹார்ட்லி இப்படி தான் எடுத்துருக்கோம் நம்ம. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ மேபி ஒரு 2 இல்லை 3 டிஷ்யூ ஹோல்ட் இருக்குது. திஸ் வில் ஹோல்ட் குட். இப்போ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்கியூஸ்.
enhance பண்ணோம். enhance பண்ணுறதுக்கு full and full we are going to use only the mirrors. lip and workனாலே நிறைய mirrors embed பண்ணியிருப்பாங்க. So keeping that in mind, we are going to decorate it. Okay. So decoration, of course, the size, the shape, everything depends upon your creativity. Not only your creativity, but also with the pattern what you have taken. Understand? நிறைய floral pattern நீங்களே இந்த mirrors வச்சே நீங்கள் create பண்ணலாம். இல்லை இந்த மாதிரி இந்த பேட்டர்னை நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஜஸ்ட் லைக் பிகினர்ஸ்ங்கிற மாதிரி சின்னதாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டே போகிற மாதிரியும் பண்ணலாம். ஹாய் ஆனந்தி, குட் ஈவினிங். So once again, for fixing the mirrors, you can use either fabric glue or a Fevicol M1. Any one is fine. So economical and ரெண்டாவது gift article bulkல பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது you can might as well use Fevicol MR itself. நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் have to think. இது பட்ஜெட்குள்ளே வருமா, அதுக்கப்புறம் இது இவ்வளோ இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு இது எடுக்கலாமா, இதோட ப்ரைஸும் கேட்டுருந்தீங்க எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ ஹாவ் டு சிட் அண்ட் ஒர்க். யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அபவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் த பேஸ், தென் த மெட்டீரியல்ஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ், அண்ட் ஃபைனலி த டைம். எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கிறதுக்கு தட் வேல்யூஸ் அ லாட். ஓகே. ஸோ அந்த டைமுக்கு தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். மெட்டீரியல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி 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 லெஸ். Materials கம்மியாக தான் இருக்கும். output will be grand and you are putting your time. So your time into it will cost you. இப்போ இந்த அவுட்டரில் நான் வந்து ஃபுல்லாக குட்டி குட்டி மிரர்ஸ் ஒட்ட போகிறேன். கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டால் போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த க்ளூ காஞ்சாலும் it will become transparent. So nothing to worry. Kutti round mirrors, very closely packed. எந்த ஒரு சீசனுக்கும் இது வந்து ஆப்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து நவராத்திரியில் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து சம் பீப்புள் மைட் ரிக்வயர் லாட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் the articles. So அதுக்கு இது you can suggest this kind of work. You can do it on pen stand. இப்போ டிஷ்யூ ஹோல்டர் பண்ணுற மாதிரியே பென் ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், அண்ட் தென் சவுக்கீஸ் பண்ணலாம், தென் டெலிஃபோன் ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்குது. உடன் பீசஸ் க்ளூ வந்து நிறைய போடணும்னு அவசியம் கிடையாது, மீடியமாக போட்டால் போதும். If you sit with this work, if you get an order, ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 numbers you can make. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் பேஸ் கோட், அதுக்கு ஆயிரத்துக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லைனர் ஒர்க் இஸ் நத்திங். எஸ்பெஷலி வென் யூ டூ இட் வித் த லைனர், இந்த ரெடிமேட் லைனர், இல்லைன்னா இந்த கோன், இந்த மோல்டி கிளே யூஸ் பண்ண தான் டேக்ஸ் மோர் டைம் ஃபார் மிக்சிங், அந்த ரோல் பண்ணி ஒட்டுறதுக்குலாம். பட் வித் அதர் டூ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு செகண்ட். தோஸ் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் த லைன் join me. Sudha, are you able to see me? Am I visible? Some network issue irundhathu, so I had to try it out again. Please let me know whether you are able to see my this thing. Okay, fine. Thank you, Maha. Thank you. So now we have done this. At the top we will place 3 more. Here I am going to use only small sized round mirrors. Okay. ஃபுல்லாக இந்த வந்து நம்ம லிப்பன் ஸ்டைலுங்கிறதுனால நிறைய மிரர்ஸ் எம்பெட் பண்ணி இதை என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ எனக்கு பண்ணுறதுக்கே பாருங்களேன், உங்களுக்கு டெமோக்கே எனக்கு 1 hour தான் ஆகுது. ஸோ வென் யூ சிட் அண்ட் ஒர்க் ஆன் திஸ், hardly you will take half an hour's time for a piece, or maybe for a side. So 1 hour for a piece. Okay. கண்டிப்பாக நிறைய numbers in a day you can complete. And if two of you sit together, you can divide the labor and you can try it out. Thank you, thank you. Thank you so much. எப்போதுமே இந்த ஹேண்ட் கிராஃப்ட்டுக்கு வந்து டைமுக்கு தான், அந்த லேபர் யூ புட் இன், அந்த டைம் யூ ஸ்பெண்ட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். அதனால் அதை நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் டன். நவ் த இன்னர்ஸ். தேங்க்யூ ஆல். Those who are new to the channel, please do like, share and subscribe, and the others, a big thanks to you all for all the supports you have been extending all these days. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ட்ரே தான் பண்ணணும்னு இருந்தேன். நான் ஒரு ஏன்னா இப்போ ஃபெஸ்டிவ் சீசன்லாம் வருது. இப்போ நவராத்திரிக்கு இப்போலேருந்தே நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ சம் ஹேண்ட் கிராஃப்டட் ஐட்டம். அப்புறம் கடைசியில் இந்த லெட்டர், இந்த மெசேஜ் பார்த்த உடனே ஐ சேஞ்ச் மை மைண்ட். சரி, ஓகே, லெட் மீ கிவ் அ ஸ்டார்ட் வித் திஸ் சொல்லிட்டு இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நேற்று தான் நான் நைட்டு தான் உட்காந்து ரெடி பண்ணேன் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ நம்ம கிட்டக்க இந்த உடன் பீசஸ்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால டக்குன்னு நினச்ச உடனே பண்ணிடலாம். யூ நீட் நாட் ஹாவ் டு go and buy. சிவராத்திரி கோவிலில் விசேஷமாக இருக்குது. So the more glass mirrors you add to this piece, and that's the main beauty of it. You can do it on bottle, you can do it on any empty metal cans or any ஒரு plastic டப்பா அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கூட அதிலெல்லாம் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம். தட் இஸ் ரீயூசபிள். இருக்கிற பழைய ஏதாவது ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி புதுசாக சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி பாட் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ணலாம். எங்கே நிறைய ஐடியா இருக்குது, நமக்கு டைம் தான் இருக்க மாட்டேங்குது சம்டைம்ஸ். ஸோ வி ஃபினிஷ்ட். கொஞ்சம் முடிச்சாச்சு. இதில் ஜஸ்ட் ஃபியூ நம்பர்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் அந்த லாஸ்ட் 2 பேட்சஸில். இப்போ இங்கே வந்து ஆன் த எல்லோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டிக் ஃபியூ நம்பர்ஸ் இன் ரோஸ். ஓகே, ரோ மாதிரி வச்சு நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன். த சென்டர் கேப் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அப் வித் த மிரர்ஸ். ஸோ மேபி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஐ மைட் நீட் 4 or 5 numbers. Yeah. Then the second row will be 1 less. And the third row again 1 more less. In the glue will after drying up it will become transparent, so no need to worry if there is any extra glue. Automatically the transparent item and it will not spoil your work also. What is mirror best, light or dark? ஆனந்தி, லைட் ஆர் டார்க்குங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் நான் வந்து டார்க்கில் தான் நிறைய மிரர்ஸ்லாம் ஒட்டிட்டு வரேன். சம் லைட் கலர்ஸ்லேயும் நல்லா இப்போ பேஸ்டல் ஷேட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது லைட் கலர்ஸ் தானே பேஸ்டல் ஷேட்ஸு, அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் ஐ ஷுட் சே டார்க் பேஸ். ஓகே, அண்டு செகண்ட் வந்து நம்ம லைட்டில் கொடுக்கலாம் இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட். அதை சுற்றி நீங்கள் என்ன இது பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான். இப்போ வந்து சம் மிரர் ஒர்க்கெலாம் ட்ரெஸ்ஸில் பண்ணுறோம், லைட்டர் ஃபேப்ரிக்கில் பண்ணுறோம். பட் அந்த நூல்லாம் பண்ணும்போது டார்க்கர் கலர் நூல் தானே எடுப்போம், ஒரே லைட்டாகவே எடுக்க மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணும்.
இது வந்து you have to pack the mirrors closely. In between you need not have to put a line, just like that அப்படியே பிளேஸ்மெண்ட்டே போகலாம், நல்லா இருக்கும். Done almost. Okay, இப்போ இதில் வந்து இந்த சென்டரில் you can make some white dots also. இந்த ப்ளூ teal blue கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதில் just keep white dots. So this is the finished one. Okay, isn't it pretty? I love this piece, and I have done the other side too. We'll show you the other side. Same work. Only thing is I did not keep the dots here. இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா it just struck me, அதனால நான் வந்து வச்சேன். So let me place here also and complete the full piece. Thank you Shobha, thank you Vasanthi ma'am. So both the sides we have done, and as I told you, as I always say, finishing நல்லா இருக்கணும். So inner side I have colored it, painted பண்ணிட்டேன். Even the back also I have painted. So raw base தெரியக்கூடாது. The corners also should be sealed. I have used mold it. Just see the impression what I have created on the mold it. அதே design all over the kutti sides and at the top also. Hi Priya, good evening. Thank you Samyukta. Okay, so this is the finished article. So we have done one lippen style of work on a tissue wooden base tissue holder. Any doubt in this? Thank you Kavita ji, thank you so much. சின்ன பீஸ் பண்ணாலும் நல்லா அழகாக பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த இதில். ரெண்டாவது நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் என்னங்கிறத பொறுத்து டிசைன் செலக்ட் பண்ணுறது அண்ட் எவ்ரி திங். Did I zoom the thing? Yeah. Okay, fine. Thank you so much. I'll just show it to you again. So I'll just go for a quick recap. This is the base, MDF base tissue holder. Okay, you can keep it here. You can just go ahead and keep it. Yes, Samyukta, you have to nalla salikanuma marble powder. You have to save it. Okay. So I'll just go for a quick recap, and this is the wooden base MDF. No. This is Kavita. It's an order piece. I'm just still working on that. I haven't completed it. Okay. It's a Ashtalakshmi Tanjore fusion work. So for the base, give a prime coat white acrylic. Let it set completely and then draw the design. You beginners are you can trace the designs, and konjam experience you can freehandedly you can draw the pattern and then color it. After coloring it, you do the outline. Either there are 3 options I have shared. One with the molded clay, the other one with the Fevicryl 3D outliner white, and the third one is the marble powder with Fevicol with little bit of acrylic white mixed. So do the outline and then enhance it with the this thing
mirrors, okay, different size and shapes. And finally the raw edges of the MDF. See, this piece is really good, no damages at all, only for the base alone it needs little bit of sealing, so I will do it with the molded clay, okay. Whereas the other one which I have completed, the edges were not so perfect, so I have done it with the molded clay. So this is the work, and we'll meet you all soon, very soon, with a different article. Stay tuned, and those who have want to try a piece for yourself, please do start immediately and share it to me, like how the others have done it. Today we got a very good response, very good articles we received. So same way expecting from the others also. And யாரெல்லாம் புதுசாக இதில் ஜாயின் பண்ணிங்களோ நீங்கள் வந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய குட்டி குட்டி ஆர்டிக்கிள்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். இது ஒருத்தர் தையல் நாயகின்னு ஒருத்தர் கேட்டதுனால அவங்களுக்காக இதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான், கிஃப்ட் ஆர்டிக்கிள் பண்ணணுன்ட்டு. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சில குட்டி ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ டேக் கேர் அண்ட் பை பாய். தேங்க்யூ பட்டமா மேம், தேங்க்யூ Sharada ma'am. Hi Sandhya, good evening. Just now you joined, is it? Anyhow, the video will be available. You can just check it out. Thank you Priya. Thank you Kavita ji. Thank you so much. Hi Vanati. Thank you. Hi Shrimaha. So take care and bye bye. See you very soon with a different art. Bye bye. Of course, we are coming up with a paid session, that is this Friday 28th. Sri Lankan Raja Rani painting on fabric. It could be done on your wearables also. So you decide and you can join. Registration is going on. It's for 1 day. Hi Archana. Good evening. In case we are not able to complete it, we might extend one more session. So maybe for 2 classes. Okay. This is the work. I can't make it flat on the base because the white dots are not yet dried. I will just show it like this. This is one side and you have the other side also. The same pattern, same style of work. Okay then. Bye bye. Thank you all. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟ ಇಟ್ಟು